everybody. I am Janani welcoming you all to Basics of Russian Communication Skills. In the series of Russian case system, we will today introduce instrumental case part 1. It's called Tvarительный падеж in Russian, and in this module we will continue to learn about instrumental case through situation-based dialogues in Russian. Let us look into the changes of indirect object-word endings as per number and gender as usual for this case also, and also if it is used with or without a preposition. You would have seen by now that certain verbs of Russian requires the object word put in a particular case. Let's see what are those verbs and whether they are with or without a preposition. That is, whether it is used with or without a preposition. Let's list out some verbs that require this case with a question word чем and с чем. Заниматься is with чем заниматься, or каким something and then you use заниматься. Интересоваться чем, увлекаться чем, поздравлять would be с чем, but again with писать, измерять, есть, everything goes with чем. Let's see some more verbs that demand the question, but now it would be the question word would be кем and с кем. Let's list out some verbs that require this case with the question кем. Работать с кем, быть с кем, стать с кем, знакомый или знакомиться с кем, видеться с кем, дружить с кем. Let's see for what purpose they are used for in this case. This case is used for expressing as a tool of an action denoting with what or by whom. Secondly, to show the location like рядом с, под, над, перед, между being used as a location in a certain situation, or to denote time period like утром, вечером and so on, or even летом, зимой and so on. To denote the sense of having something or being along with someone or something is also one of the uses of this case. Let's see some situations. As usual, we'll start with our first dialogue, and in this dialogue, the verb заниматься чем is used. Let's read the dialogue. Однажды в маленькой магазине сидел хозяин и занимался проверкой бухгалтерских книг. Нищий долго ждал и вышел из терпения и спросил: «Сколько еще мне придется ждать?» «Еще минутку подожди. Я сейчас подведу баланс, и очень может быть, что мы с вами будем просить вместе». Let's see the vocabulary. Все может быть. Anything is possible. Однажды, one day. В маленьком магазине. In a small shop. Хозяин, the owner. Заниматься. Заниматься чем? To be busy with. Занимался. To be busy with. Проверкой бухгалтерских книг. Ledger checking. Нищий. Beggar. Бухгалтер is accountant. Нищий, beggar. Долго ждать, to wait for long. Вышел is терпение, became impatient.
Придется ждать. One has to wait. Подвести баланс. To verify the accounts. Очень может быть. It's quite possible. Мы с вами будем просить вместе. We will go together begging. Now let us see the translation. One day, the shop owner was sitting in his shop and was busy with his ledger, the ledger book, the accounts book. A beggar waited for long and, losing his patience, asked, "How much more am I to wait?" "Wait a second. I will now verify the accounts, and it is possible that I too should be going with you begging." Now to questions and answers. Чем занимался хозяин? Хозяин занимался проверкой бухгалтерских книг. Почему нищий вышел из терпения? Нищему пришлось ждать долго, и поэтому вышел из терпения. Что спросил нищий хозяина магазина? Нищий спросил хозяина магазина, сколько ему придется ждать. Что хотел хозяин и почему? Хозяин попросил нищего подождать еще минутку, пока он подведет баланс, потому что он видел возможным, что они с нищим пойдут просить вместе. Now let's see dialogue 2. Интересоваться. The verb интересоваться demands the question чем, which will be demanding again that the answer would be in the instrumental case. Let's see the dialogue. Таня, чем ты занимаешься в свободное время? Я интересуюсь кулинарией, но я занимаюсь журналисткой. Ты же понимаешь, мне некогда. Когда ты встаешь и когда приходишь домой? Я занимаюсь спортивной журналисткой, так что мне приходится вставать рано и ложиться поздно. Я понял, вчера вечером мне казалось, я видел тебя рядом с большим стадионом. Да, ты точно меня видел. С президентом футбольной ассоциации договорился о встрече со мной, а он предназначил такое место и такое время. Скоро я буду писать статью о будущем футбола. Now to the vocabulary. Интересоваться чем? To be interested in something. Занимаешься в свободное время. Заниматься в свободное время. To be busy with in your free time. Интересоваться. Интересоваться кулинарией. To be interested in cuisine. Заниматься журналисткой. To be busy with journalism. Мне некогда. I don't have time. I'm very busy. Вставать. To get up. Спортивной журналисткой. Sports journalism. Мне приходится. I have to. Вставать рано. To get up early. Ложиться поздно. To go to bed late. Вчера вечером. Yesterday evening. Мне казалось. It seemed to me. Видеть кого и где? To see whom, where? Рядом с городским стадионом. Besides the city stadium. Видеть с кем? To see being with. Whom? Президентом футбольной ассоциации. Football Association President. Договорился о встрече со мною. Agreed to meet me. Предназначил такое место. Assigned such a place. Скоро
Я буду писать статью. I will write an article soon. Now, let us see to the translation. To be interested in something. Интересоваться. Чем? Let's look at the translated dialogue now. Tanya, what do you do in your free time? I'm interested in quizzing, but my occupation is journalism. As you know, I think you understand that I never can find time. When do you get up and when do you go to bed? I am busy with sports journalism, so I have to get up early and go to bed late. I understand. Yesterday evening, it seemed to me I saw you beside the city stadium. Yes, perfect, that's right. You saw me. You saw me with the Football Association president. He agreed to meet me and assigned such a place and time. Soon, I will be writing an article about sports journalism. Let's now read the dialogue 3. Here, we will see the use of работать, the verb работать, and the question word is кем работать, кем, to work as whom. Отец с матерью приехал из деревни навестить сына, который был студентом. Он жил в помещении у одной семьи рядом с университетом. Дверь открыл пожилой человек. Здесь живет студент Кумар? Он студент? А я думал, что он работал ночным сторожем, ответил этот человек. Now let's see the vocabulary. Отец с матерью, father and mother. Приехать из деревни, came from the village. Навестить кого, to go and see someone. Быть студентом, to be a student. Жил в помещении, lived in an accommodation. У одной семьи, with a family. Жить в помещении у одной семьи, to live in an accommodation with a family. Пожилой человек, an elderly person. Работать ночным сторожем, to work as a night watchman. Now to the translation. A father and a mother came from a village to see their son who was a student. He was living in an accommodation with a family. That was besides the university. The door was opened by an elderly man. A student called Kumar lives here? Asked one of the parents. Is he a student? I thought he worked here as a night watchman, replied the man. Now to the questions and answers. Откуда приехали отец с матерью и почему? Они приехали из деревни навестить сына. Кто был сын? Где он жил? Он был студентом. Сын был студентом. Он жил в помещении у одной семьи рядом с университетом. Кто открыл дверь? Пожилой человек открыл дверь. Что хотел отец узнать с пожилого человека? Он хотел узнать у него, если студент Кумар жил у них. Что думал пожилой человек о Кумаре? Пожилой человек думал, что Кумар работал ночным сторожем. Now to the dialogue 4. На приеме. На приеме жена замечает, что ее муж то и дело подходит к стойке со спиртными напитками. «Послушай», — говорит она, отводя его в сторону, — «это уже 10-й раз». «О, не беспокойся, они думают, что я беру бокал для тебя». Let's look at the vocabulary.
На приеме, at the party. Жена замечает. The wife notices. Муж то и дело, the husband time and again, подходит к, is going towards, к стойке со спиртным напитками, the counter with alcoholic beverages. Послушает, listen, отводя его в сторону, taking him aside. Это уже 10-й раз. It's already the 10th time. Не беспокойся, don't worry. Они думают, что they are thinking that брать бокал для кого? To take the glass for someone. To take a glass for someone. Для кого? For someone. Now let's see the translation. На приеме, at the party. At the party, the wife notices that her husband was time and again going to the counter serving alcoholic beverages. Listen, she said, taking him aside. This is already the 10th time. Oh, don't worry, dear. They are thinking that I'm taking the glass for you. Now, to the questions and answers. Как называется диалог? Он называется «на приеме». Что замечала жена на приеме? На приеме жена замечала, что ее муж то и дело подходит к стойке со спиртными напитками. Что она говорила мужу, отводя его в сторону? Она попросила ее послушать и сказала, что это уже 10-й раз. Что сказал муж жене? Он сказал жене, чтобы она не беспокоилась, потому что другие думают, что он берет бокал для нее, то есть для жены. Now let's move on to our jokes. In this, we will come across быть and стать. Быть с кем, стать с чем. To become, to be someone, to become someone, to be something. And let us read the joke. Мой дед был замечательным лесорубом. В молодости он однажды ездил в Сахару. Что ты болтаешь? Какие же леса в Сахаре? Это пустыня? Да, конечно. После того, как он там поработал, Сахара стал пустыней. Did you notice the use of быть and стать with instrumental case? Now let's see the vocabulary used in the dialogue. Мой дед, my granddad, быть лесорубом, to be an woodcutter. Замечательный лесоруб, remarkable woodcutter. В молодости, in his youth, однажды ездил в Сахару. Once he went to Sahara. Что ты болтаешь? What are you blabbering? Какие же леса в Сахаре? Where from on earth are the woods in Sahara desert? Пустыня, desert. Да, конечно. Yes, of course. После того как, after that. После того, как он там поработал, after having started to work there, стать пустыней, to become a desert. Look at the translation. My granddad was a remarkable woodcutter. During his days as youth, once he went to Sahara. What are you blabbering? Come on, what kind of woods? And that too in Sahara, the desert? Yes, of course. It's true. The desert. After he started working there, Sahara became a desert. Now to the questions and answers. Кем был дед? Дед был замечательным лесорубом. Куда ездил дед в молодости? В молодости дед ездил в Сахару.
Почему удивился друг? Друг удивился, потому что дед работал в лесу с Сахарием. Какое объяснение получил друг? Что в Сахаре был лес. После того, как дед поработал в Сахаре, лес стал пустыней. Let's see now to the other chalk. Here you will see the use of заболеть чем, to be sick with or to be down with something, some kind of a sickness or illness. Японский школьник входит в фирменный магазин купить часы. У вас есть надежный будильник? Надежнее некуда, отвечает продавец. Сначала включается сирена, потом раздается артиллерийский залп, и на ваше лицо выливается стакан холодной воды. Если это не помогает, будильник звонит и в школу. Будильник звонит и в школу и сообщает, что вы заболели гриппом. Let's see the vocabulary. Заболеть чем? To be sick with some illness. Японский школьник. Japanese schoolboy. Входит в фирменный магазин купить часы. Enters a branded shop to buy a clock. У вас есть? Do you have? Надежный будильник. Reliable alarm clock. Надежнее некуда. More reliable you will not find anywhere. Or nothing more reliable. Продавец. Salesman. Сначала, in the beginning, включается сирена. The siren connects. The siren is on. Потом раздается, and then it rings. Артиллерийский залп. Artillery salvo. Salvo means many guns firing at the same time, giving that sound. Выливаться, to be poured. Выливается, выливается, to be poured. На ваше лицо, on your face, стакан холодной воды, a glass full of cold water. Если это не помогает, if it doesn't work, будильник звонит в школу, the alarm clock rings the school. Сообщать, что? Informs that. Вы заболели гриппом. You are down with flu. Now to the translation. To be sick or to be down with is used as заболеть чем. A Japanese schoolboy enters a branded shop to buy an alarm clock. Do you have a reliable alarm clock? Nowhere there's one more reliable than this, replied the salesman. To start with, the siren gets switched on. Then sounds the artillery salvo, and on your face a glass of water is poured. If that doesn't work, the alarm clock rings the school and informs you are down with flu. Now to the questions and answers. Что хотел купить японский школьник? Японский школьник хотел часы. Он хотел купить часы. Куда входил он их купить? Он ходил в фирменный магазин их купить. Какие часы хотел купить школьник? Он хотел купить надежный. Он хотел купить надежный будильник. Был ли он надежнее? Продавец ответил, что надежнее некуда может мальчик покупать. Каким образом работает будильник? Сначала включается сирена, потом раздается артиллерийский залп, и на лицо
выливается стакан холодной воды. Если это не помогает, будильник звонит и в школу и сообщает, что заболели гриппом. Наблюдать за чем. Now, in the next dialogue, we will see this verb наблюдать used with instrumental case. Мальчик наблюдает за работой его отца, который красит потолок. Мама говорит: смотри, Коля, и учись. Когда ты вырастешь, будешь помогать папе. Коля удивительно спрашивает маме: он к тому времени еще не закончит? Наблюдать за чем. To observe something. A small boy was observing his father, who was painting the ceiling. The mother says, Kolya, look at him and learn. When you grow up, you can help Papa. Kolya asks his mother with surprise, will he be doing it till then? Let's now look at this dialogue. The dialogue is titled Поэт. Преподаватель спрашивает студента, каким событием знаменателен 1799 год? Родился Пушкин, а 1812 год Пушкину было 13 лет. Now let's see the translation. The dialogue is titled The Poet. The lecturer asks the student, what is that event of 1799 famous for? Pushkin was born. And 1812? Pushkin was 13 years. Let's read this joke. В французском ресторане. Гарсон, в чем дело? Суп пахнет мылом. Он пах нефтью. Видите ли, его пришлось вымыть. Here, garçon in French is officiant in Russian, the waiter. And he says that the soup is smelling of soap because he had to wash the soup, because it was smelling of oil. Let's now listen to some anecdotes from India. You must have heard about Akbar and Birbal. Let's read it in Russian today. Император Акбар. Бирбал, я сидел под деревом, где под тем же деревом я заметил низшего. Низший запел песню, которая глубоко тронула мое сердце. Почему его песня увлекла меня больше, чем ваша? Birbal replies. Когда низший поет, он полностью концентрируется на Боге. В Боге для него заключена вся сладость. Он поет, чтобы приятно Богу. Я пою, чтобы удовлетворять вас. Поэтому моя песня не такого высокого качества. How was the anecdote? Did you learn new words and constructions? I hope this did not just make you laugh at the humor of Birbal, but also helped you learn a few new words and how to narrate in Russian. Check your vocabulary that is known to you, and if it is not known by you, then look at the dictionary and learn the new words used in this anecdote. Now in this module, we have seen that the preposition sir is translated as with,
as in с удовольствием, that means with pleasure. Also, we have seen in мы с женой уезжали. Мы с женой уезжали is translated as to go with someone. That is here to go with one's wife. Or my wife accompanied me, or she went with me, and so on. One more instance where S is translated as with is познакомиться с кем, to get acquainted with. In this module we have seen the use of с Novim Godam and so on to wish Happy New Year to one's parents, or for a birthday as с днем рождения, or for a festival as s praznikam, and so on. Here you will see that it was not translated into English as with, but taking the attribute or translating it in some other completely different way. In this module, we have learnt some more verbs, words and expressions in instrumental case with and without prepositions. We saw how the word endings changed in number and gender. The prepositions are placed in front of the word, that is the object in this case, and that's all in the module. Thank you. Spasiba.